on the back too. And my husband and I made pictures on the back. Она говорит, что картинки есть сзади, они с мужем делали эти картинки. This is just a little worksheet that helps us measure our dogs. Это поможет измерять нам собаку. Based on the proportion called for in the standard. Они основаны на пропорциях, которые просит стандарт. And we devised it because one of the things as breeders and owners and judges we have to do is train our eye as to what's correct. Мы это сделали, потому что как заводчики, владельцы, мы должны тренировать свой глаз, чтобы он видел то, что правильно. Because a lot of times our eye gets confused Очень часто глаз ошибается, based on the dogs we see every day. потому что мы видим собаку каждый день. If you only look at your own dogs, Вы только смотрите на своих собственных собак, or the dogs in your area when you show, или собак, которых вы постоянно видите на выставках, depending on what their bodies are like, we may forget what slightly is, or slightly longer, a little bit longer. глядя на них, мы можем забыть, что такое чуть-чуть. That's why sometimes it's important to just have an exercise where you're relearning Иногда важно просто, чтобы what the correct proportions are. So, this is the worksheet, and what we're going to do is measure specific distances on the dog and write them down. Мы сейчас измерим собаку, части собаки и запишем это. And then there's, higher math, Там математика посложнее ниже. very high math. We're going to subtract and divide and to determine how slightly is for your И там dog. мы узнаем, насколько чуть-чуть вашей собаке что сделать. 10%. This is in English, Это на английском. but if you guys want to translate this into Russian, go for it. Да, если захотите перевести, то вперед. You have my permission. Я разрешаю. And this on the back И здесь сзади are drawings of correct proportion рисунки правильных пропорций and correct proportion compared to incorrect и proportion. правильные пропорции сравненные с неправильными. So there's a correct dog and an incorrect dog. So you can see it compared with each other. And sometimes, again, just looking at examples will help and reinforce our eye. Иногда полезно посмотреть на примеры и усилить свой глаз. Now, if I didn't make enough of these, let me know and I'll send you more. Если, говорит, там будет не хватать, тогда я думаю, что хватит. And the whole point of this is that after you see what we're doing, you can go do it at home. You can do it yourself at home. Да, а то я Смысл держу. этого в том, чтобы после того, как вы на это посмотрели и попробовали, вы могли это принести домой. Можно все назад положить. Там все наши уже бумажки. Okay, describing for me. Да, сейчас я тоже знаю. Please. Дайте мне одну туда гнать. Что я снимаю пустоту какую-то. Okay, can you pick here? I don't know, it looks like there's a video of this dog. Again, if I didn't make enough, Реально let me всего в know. мире. No. Что здесь есть? No. Чудесная собака. Чудесная собака. I remember this one. I've seen it before.
Like first. Okay. The important thing we know about measuring dogs is where we're measuring from. Очень важно, при промерах очень важно знать, откуда мы измеряем. Okay, I'm going to go over here so I'm not. You're feeling for the point of shoulder. You have one yourself. Нужно нащупать, на самом себе можно нащупать It's a плечелопаточное definitely a сочетание. point. Yeah. Там You feel it можно right нащупать here. точку. Thank you. That's one point. The other one is the rearmost point of croup. И вторая Or- точка – это седалищный бугор. Самая дальняя точка крупа. It's hard to find in a thick Его coat. sometimes. сложнее There we найти, go. но вот он. Again, there's another point. И очередная точка. And what we do, oh, I better use the centimeter side, huh? Inches on one side. I'm American. Find the points with your finger Вы and находите точки со своими пальцами. trying to keep your tape as straight as possible. Старайтесь держать сантиметр как можно ровнее. You find the point in the rear, Находите точку сзади. Ну, в принципе, понятно. 26. 26. Now, in measuring height, you can do a lot of things. You can use a wicket that measures the height. You can use Когда вы измеряете рост, вы Tape можете measure? измерять ростомер, можно использовать you линейку. can create something of your own. Можете сами придумать что-нибудь. The more accurate it is, the better it is. But Как This- можно точнее, чем точнее, тем лучше. this is really us doing something to help educate our eyes, so it's not doesn't always have to be perfect. Это нужно, чтобы тренировать ваш глаз, и не обязательно, чтобы это было идеально всегда. Okay, so we're gonna put you. Nice, sweetheart. Find the withers. Померяем, посмотрим. Холод Окей. еще находите. Холод. I'm gonna say 55. Ну, там, да, нормально. 56, 55. Rick, you're not doing the math, you're putting it at the top. Rick, Yeah, you said it was 26 was the length И and 55 you're well, mixing. okay. So these are millimeters. White, 26 millimeters divided. Well, what? Was I No, looking? inches. No, I was doing, oh, you're right, I looked at the inches. Right. God, I'm stupid. I told myself not to do that. Okay, I will give you it in measure. That would be 66. Does that sound better? Yeah. Okay. What's on next? You're not doing any math, Rick. I know. Elbow to ground and then elbow to top of the Okay, Сейчас до локтя и от локтя до холки будем измерять. okay, on your own arm, На find those two bumpy parts. Найдите косточки на своих локтях. Вот Come эти. on, I want to see you do this. This is Давайте, я participation. хочу посмотреть, как вы это сделаете. That's where you're going to measure to on the dog. Вот это вам нужно найти на собаке. До этого вы измеряете. Okay. That'd be 29. Same. I think that's all I have to measure, isn't it? Там кто-то хочет, чтобы я снимала не спину. Может, Веронике I передаю? said we're going to do higher math. Как-то, в принципе, мне кажется, и так понятно, чего. Thank you, sweetie. Doing very good. Okay, we're not going to do the math on this one because it's not my point of pointing out measurements on any dog, any of their friends' dogs. But I wanted to show you what we're measuring, what you're writing on the worksheet, and then when you're home, you do the math and you figure out. Это я делаю для того, чтобы вы могли это своим друзьям показать, рассказать на их собаке, чтобы вы пришли домой и сделали это сами. Yeah, You but want to get E and F, occiput and and you could do this by hand when you stop to the muzzle to the occiput to see, because remember it's supposed
do it with a tape, but I usually just do it with my hand. Я, говорит, можно измерять сантиметром, но я, говорит, обычно руками просто это делаю. Вопрос, пока мы ушли дальше. Наши судьи очень часто меряют высоту в холке за локтем. Я столкнулась с тем, что у хасок и у многих северных собак это выше, ближе к шее. Many of our judges measure the head behind the elbow, right here, and she's asking where it is correct to measure because she found that it's correct for Siberian buffalo. You're looking for the withers, which is where the shoulder blades come together. It's the highest part. Между лопатками. Это там, где лопатки сходятся. То есть это самая высокая точка. Yeah, that's good to point out. That's what I also wanted to do. You step here, sweetie. Саша, слышали меня? Не за локтем. Yeah, but I want to use a lot too, but what I this is fun. Если лопатки в шее, то меряем там. А чего вы смеетесь? Это проблема. Да. Люди безграмотные, это наши проблемы. Because I see everything else. It's hard. You're always, when you're measuring the height and when you're measuring the length of the leg, you're always going to the withers. You're always trying to find that bump in the middle of the elbow. But if the dog has straight front and the withers are up high, then the dog will look higher. yes, but the withers is where we always measure our dogs for their height. So even, if a judge thinks that your dog might be over standard, he or she is always going to find the withers, and that is the part that they measure from. And that's how high it is. Yes, that's how height is always determined with dogs. Неважно, если плохая лопатка, ты все равно измеряешь лопатку, и это будет And what you are going to find when that happens is most likely, if your withers are really high up, and you measure from, I usually just measure the height and then the elbow to ground. Она обычно измеряет от локтя до земли и рост. Because it's easier, the less curvature of the tape measure on the body, the more accurate your measurement Чем is. меньше сантиметров будет изгибаться по телу, тем точнее будет измерение. So what you often find if a dog has a straight front and the withers are up very high, the dog's height will be taller than you thought it was. Потому что если у собаки прямой перед и холка будет выше, то она будет выше, чем она на самом деле есть. And once you measure the distance from the elbow to the ground, Если ты измеришь от локтя до земли, you're going to find that probably your dog's measurement from elbow to top of withers is also more than you expected. и тогда от локтя до холки тоже будет больше, чем ты думал. Which will show that the dog may not have a longer distance from elbow to ground, И тогда у собаки не будет длиннее расстояние от локтя до земли, как просит стандарт. than the elbow to top of withers. And as a judge, when we're examining the dog and feeling what we're feeling for, oftentimes you're feeling for the withers where you expect to find them, and you find your hand going higher on the neck because the dog has such a straight front. And when it's time at the American Kennel Club, if we judge any dogs, any breeds that are measurable, we have to take a test every 5 years to prove that we know how to do that. And it's always fun when you're taking your test or when you're measuring a dog, when you're trying to find their withers and you discover it's up behind their ears somewhere, and you don't know how that happened. Каждый раз, когда мы измеряем рост собаки, мы ищем лопатку в том месте, где мы ее ожидаем увидеть, и очень часто ты продолжаешь ее искать, и рука у тебя уходит куда-то вот сюда. И что в американской системе судьи проходят тест каждые 5 лет, и очень смешно бывает каждый раз, когда ты ковыряешься в этой шее и ищешь
It's, dogs are always interesting, but what I would want you to do, would this dog allow a bunch of people to come over and touch it? А разрешите, чтобы ко мне люди подошли, попробовали? Да. What, if we can stack this animal, I'd like you all to come up and feel the points on the dog that you're measuring, because that's sometimes the hardest thing to do. We're gonna find the point of shoulder. Чтобы вы подошли вы и потрогали те точки на этой собаке, с которых нужно измерять. Подойдем и снимем. I want you to feel that point. I want you to feel the elbow, Так, давайте снимать, same что bones we здесь. have. Чтобы вы потрогали Is that where точку you're measuring сочленения, from? чтобы вы потрогали локти. Feel the withers so you know where А, you're gonna measure вот the они, height лопатки. from. Давайте попку теперь. Абсолютно ничего нового. А, вот. Here. Все потрогали. This coat is pretty thick. Here we go. Right here. Got it? And then the middle of the elbow, bones just like you have on yours. That's it. Just one on either side. Так хотя бы, если что, не упадет. Yeah, there's one on the other side. Magic. Перекладчик локтя нужно, она сказала, найти. No, I'm right here. Не вот это вот, А, не вот это вот. потому что эта косточка, это вот кость торчит у тебя. А вот это вот я не поняла. Сказали еще в локте не выступающую косточку, а с боков. А вот они. Вот эти. Не вот это выступающее, а вот эти. Понятное дело. Потому что это локтевой отросток. А мордочку. Not on this dog, but happens in weather. It's one of those connective tissue problems. Ligaments. And I found that if you have a dog with a connective tissue problem, you might find them in other places on the dog. And it seems to be familial. Well, it's bad because your joint is loose. And More prone to injury. absolutely. А ты что спросила? Сразу есть наводящий вопрос. Вот есть расстояние между лопатками. The Оно distance что-то between the имеет? shoulder blades. Oh, that's a good question. Could you tell everyone? У нас тут вопрос хороший про расстояние между лопатками. Так, можно сесть обратно тогда? Well, there's nothing in our standard about the distance Стандарт не говорит ничего про расстояние между лопатками. the shoulder blades. Not anywhere. Ну, если лопатки сходятся, а есть между ними дырка. But Но old-time racing and Но они могут не сходиться полностью. Где оканчивается лопатка, always верхняя want точка. a couple of fingers всегда хотят between your shoulder хотят blades. пару пальцев между лопатками. I don't know that I know the distance Я, or кстати, не знала, что лапу нужно измерять до длины кости. Я думала, до локтевого отростка. but what I do know is you probably want Лапу нужно измерять по длине кости. Но я хочу, А я думала, от локтя торчит вот этот локоть, как у нас. Отсюда измерять нет. Где две кости сходятся, вот здесь, вот с двух сторон. Иди потрогай на них. когда собака растет и у нее расширяется грудная клетка, if your Ниже. shoulder blades are right next to each Вот, other, вот эти вот. they're going to Вот эти interfere вот, with each которые other. торчат. если Представь, я тоже не ваши знала. Я думала, от лопатки локтя. слишком близко друг к другу, то когда собака вырастет, они совсем будут втыкаться друг в друга. But if there's a little separation there, Есть расстояние, the dog can still spring the rib собака может, это позволяет грудной клетке расшириться, and not have the top of the shoulder blades rub against each и other. макушки лопаток не будут. Does that Тереться. cause friction? Yes, I would say so, yeah. But again, What about white? why? We often, Но она сказала.
нее широкая типа? Нет, я говорю, что бывает. Yes, she's saying about the white set. Yeah, it's not a problem unless you are seeing something unusual in front of them. Так, это не проблема, если это нету ничего странного в строении переда при этом. I say that oftentimes dogs that are part of racing kennels will feel a larger spread between the shoulder blades. In my view, although it doesn't say anything in the standard about it, as long as they're not interfering with each other, you're probably fine. Он говорит, что пока лопатки друг друга не касаются, не мешают друг другу, неважно какое там расстояние. You don't want bones running against bones. That just doesn't make sense. But so having a little space is good there, but you're going to find as dogs get older and mature, that space is going to be smaller and smaller. По мере того, как собака растет, у нее грудная клетка расширяется, и они приближаются друг к другу, поэтому лучше, чтобы у молодых собак было пошире расстояние между лопатками. Did everyone get to play? Все, поигрались? Okay, thank you very much. Моя жизнь не будет прежней. А что, локоть не там, где ты думала? Пипец. No, I'm not. У нас, значит, длину, получается, предплечья тоже мерить. Нет локтевой кости, а где вы For сказали, что everyone, потрогайте it's свои for косы? everyone Я не to do могла, on я their сниму. own, Это чтобы они мерили. and once you do the measurements at the top, then the bottom is how you figure out Когда вы how измерите, slightly is slightly. заполните верхнюю часть этого листика, там внизу сложная математика, которая позволит вам вывести индекс собаки. Yeah, and remember, especially when you're first starting out, Для дома, your для каждой своей measurements собаки. may get a little crazy because you're Помните, что первые ваши замеры могут быть не очень правильными. yeah. But it's just another tool for us to be able to evaluate our dogs. Еще один способ оценивать вашу собаку. And we have other kinds of activities like this on the Siberian Husky Club of America website. У нас есть другие способы играть на сайте Сибирской Хасские Горки. Yes, and that would be shca.org, but I'm sure I'm not saying the letters right because you guys have different letters than me. Это она сказала адрес сайта, я могу писать его где-нибудь. There's at the very top, there's some menu items, and one I think says committees. Yeah, and you just Так, а в go to группе the НКП можно education написать. committee, and there's a number of other things. We have an exercise of how to paint your dog's feet and have them gate on paper so you see where the footfalls are, Вот. which is really fun and kind of messy. Она говорит, что там есть вариант, когда можно покрасить своей собаке лапы и дать ей пробежать и посмотреть, куда она ставит лапы. Это очень весело и очень грязно. But I just think the more we know about our own dogs, the better we are to evaluate them and other dogs. Считает, что чем больше мы знаем о наших собаках, тем проще нам будет оценивать других собак. All right, so we're officially over, but I'll talk forever. So, Все, any more закончили. questions? Just Если у вас ask. есть вопросы, давайте. Так, я And now отключаюсь we're тогда. quiet.